Okay, the whole vitamin A portion has come as a long question. So, very unlikely that you will get this long question in your year, but yet you cannot skip such an important part, because you may get small questions, you know. Moreover, this is important, you cannot say the patient, sorry, vitamin A was not important in our year, so please, when you have other vitamin deficiency, come to me. Can you say that? So, that is why we are going to study this. Vitamins, as we know, was first discovered by Christian Eichmann, 1880, and it was Casimir Funk in 1912. 1912, the year, 1 year before Rabindranath Tagore got Nobel Prize, correct? So, he coined the term as vitamin. See the spelling, vitamin, as if it is vital plus amine. Why amine? Because the initial compounds what he isolated to be found as important for the normal growth and physiology of organism were amines. So, he termed those compounds as amines. Later on, when the list of the compounds increased by sequence by subsequent discoveries, then they found there are many compounds in the same group which do not have amine group. So, they removed E and termed it as vitamin, no more vitamin. It is called now vitamin. Okay. Try to pronounce like vitamin. Yes, there are countries where they prefer pronouncing the vitamin, but that is a misnomer. Anyway, if you say vitamin also, the person will understand what he has to take, does not matter. But correct terminology is vitamin. Fine. So, vitamin, as we know today, they are called, say, B vitamins. This is a proof that there were many compounds which were previously thought to be vitamins, later on found they are not, and hence they were removed from the series. See, we have vitamin B1, B2, B3, but vitamin 4, 7, 10 and 11 are missing. That means those compounds were initially discovered in the same group, but later on they found they are not vitamins. What is vitamin? How are they different from carbohydrate, amino acid and lipid and nucleic acid? Right? We have 4 pillars, biomolecules: carbohydrate, amino acid, lipids and nucleic acids. Do they belong to any of these group? No. Do they have any of the property of those aforesaid groups? No. Then what are these compounds? They found these nucleic acid, amino acid, protein, fat, lipid, carbohydrate, they have certain different properties. Like, say, for example, carbohydrate, protein, fat, they produce energy, provide energy. Nucleic acid, they do not, but they build something which is very necessary for setting up a legacy, generation to generation, correct?
but these vitamins are not found to function in any of this way. They were found accidentally, and then some brutal, then been proved by some brutal inhuman experiments. Most of the vitamins were discovered during 1942 to 50, this decade, during Second World War. The Second World War was almost like, the process was started by 1938, which ended in 45, but during this process, through several experiments on prisoner of war, they proved that vitamins are seemingly timid looking compounds, but problem arises when they are absent or deficient in your diet. They don't do anything apparently, but if they are absent, then your normal health and physiology will be affected. Fine. So, they found that the normal health is affected. Normal health is affected widely. Say for example, if the vitamin A is deficient, the person loses his vision. D is deficient, person loses his bone health. You know? All these things. So, by the discovery of their deficiency manifestation, they were discovered and classified. Classified on the basis of their solubility, fat soluble and water soluble. Some of the components they found difficult to be given in the water solution, but easy to give along with butter or oil suspension. So, they termed it as fat soluble. Among fat soluble, there are 4, A, D, E and K. Among water soluble, there are two compounds, two components. One is vitamin B complex, another is C. We will start with vitamin A. It is fat soluble. It has got a provitamin A called carotene, means from carotene we can biosynthesize vitamin A. In the chemistry part, you must mention the name of the functional group or the special group present in this. There are 3 major types of vitamin A forms. One is retinol, T is missing, please write. Retinol, retinal, retinoic acid, correct? And their provitamin form beta carotene. Now, this structure consists of 2 parts. This part, the cyclic part, and the straight chain part, aliphatic part. The cyclic part is called Beta-Ionone ring. Beta-Ionone, I-O-N-O-N-E, Beta-Ionone ring, which is attached with a isoprene side chain or a number of isoprene side chains. Isoprene means which must have 2 double bond and 5 carbon. Along with this chain is hydrophobic, water insoluble. This part, due to presence of this part, this becomes hydrophobic. So, they are not water soluble. If the last part is alcohol, we call it retinol. Last part is aldehyde. If carboxylic acid, then if we join these 2 molecules upside down, then we get this compound. Can you count how many atoms are there?
How many? 9. Fine. See, remember, we will see. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There is double bond. They can be present in many isoforms, geometric isoforms. Geometric isomers, correct? What are geometric isomers? Cis and trans. Which one is biologically active? Cis. Which one is not? Trans. If we have retinol in trans form, if we have retinol in cis form, but is there only one cis form? This has been shown 11. If it is 11 cis form, then it is vitamin A, it is active. If it is 9 cis form, so see how specific the nature is. Why? Because the compound with which they will interact must possess this kind of complementary shape to accommodate twisted retinal compound, not the straight retinal compound. Correct? So that is how it becomes so specific. 9 cis is not, but 11 cis, yes, the active form. Correct? This compound beta carotene can generate two stoichiometrically 2 molecules of vitamin A. Do you agree? If we split the molecule from middle, then what will get? 2 identical vitamin A molecule. But in nature that does not take place. Nature, it produces 2 molecules on splitting by the enzyme 13 prime deoxygenase or dioxygenase. But they produce only one active form of vitamin A. So it is always 50% production. So if you take the carrot as a source of vitamin A, which contain not vitamin A, which contain beta carotene, and our intestinal enzyme must contain 13 prime dioxygenase to cleave that, they will produce only 50% of the vitamin A in the form from the beta carotene. Right? So stoichiometrically they might produce 2, but practically they produce only 1 molecule. So these are the important points you must remember. What are the important points? Vitamin A is a fat soluble vitamin, and the chemistry, their forms, active forms are retinol, retinal and retinoic acid. The functional group is beta-ionone ring plus isoprene side chains. What else? The active form 11 cis retinal, active form is 11 cis retinal. Beta carotene, a provitamin A, produces stoichiometrically 2 molecules, but practically only 1 molecule of vitamin A upon cleavage by the intestinal enzymes. Now, how do they travel in our body? Right after digestion process begins in the small intestine, it is absorbed, it is mixed with dietary fat, and dietary fat requires what? Lipase, colipase and bile salts for emulsification. Since it remains an close association with dietary fat, it enters into micelles produced by the bile salts, and then they enter the enteric cells. So for absorption we require bile
correct? So, if a person suffering from obstructive jaundice, they cannot absorb any of the fat soluble vitamins, because bile salts and bile pigments are not coming to the circulation, to the lumen, intestinal lumen, not circulation, lumen. Right. So, then after this is packaged into chylomicron. Chylomicron is a lipoprotein which transports dietary triglyceride, cholesterol, cholesterol ester from intestine to liver and to extrahepatic tissue. Right? Mainly they transport the dietary triglycerides. Dietary triglyceride means the oil and the fat present in biryani consumed by me will be traveling in our body through chylomicron. Remember, right? It is called dietary. Chylomicron will carry dietary triglycerides taken up by cellular liver and stored in the stellate cells. Fine. In the blood, it is transported in association with RBP, retinol binding protein. It is a type of prealbumin group of proteins, correct? RBP. Condition which alters and hinders the function of intestinal absorption of fat will limit the absorption. That means if there is steatorrhea, there is less chance of absorption of vitamin A, D, E and K. Steatorrhea means fatty stool. কখন হয়? During obstructive jaundice. Now, in association with this one, this cycle is important. This is called Wald's visual cycle. Wald's visual cycle. George Wald. Wald's visual cycle. Wald's visual cycle is given in all books. It is given. This you have to remember. Wald's visual cycle. This shows the cyclic pathway of degeneration and regeneration of rhodopsin in our body. Rhodopsin is a chromoprotein found in association with rod cells. Rod cells, rhodopsin. Rhodopsin is formed by 11-cis retinal plus opsin. Opsin is the protein part and retinal is the non-protein part. What do you call that? Cofactor, correct? Now, this non-protein part or prosthetic group also you can say of rhodopsin split by photoenergy. When sunlight, rhodopsin is required for normal function of rod cells. Rod cells are required for dim light vision. Cone cells are required for dim light is not good for color perception. We see the color in only two shades, black and white. Black and white. Different colors will have different percentage of shades, but they are black and white. The cats, dogs, they have better vision, dim light vision, but at the cost of color vision. The cattle, they have better vision in daytimes, but at the cost of color vision. Only chimps, means primates, they have color vision, no one else. No other animal has color vision, nothing, black and white. That is why zebras are black and white, because they have to survive from predators.
है ना, and predators are yellowish. All the predators are see yellowish. Why? Because the yellow grass, है ना. Fine. So the rhodopsin is not activated usually at this moment. Do we have rhodopsin in our eyes? When we perceive the presence of rhodopsin, can you give me an example? During evening and night. But in city like, big city like Calcutta, night never happens. Night is also full of light. Huh? So 24/7 we do not have perception of having rod cells, rhodopsin. We do not need rhodopsin anymore. We do not need rhodopsin anymore. But you can perceive the presence of rhodopsin when you enter a theater, cinema hall. The moment you enter the cinema hall, it is pitch dark, you can't see anything. But within few seconds, you start seeing something. You start seeing the light of the God. Who is the God? The light man. The light man puts the light on your eyes. To show the seat number. But then if you are accompanied by 2-3 friends, if you find one of the friend takes the lead suddenly, because he or she suddenly starts seeing before others, rest they follow. Okay, catch hold of my hand and come with me. Watch the steps here. Okay, you are not seeing anything, but your friend is able to see. How come? This is a individual variation of dark adaptation period. The period when we remain blind after entering into dark area is called DAP, dark adaptation period. If your liver is in good condition and vitamin A supplementation is fine, this time is in few seconds. But if your liver is not in good condition, then it might extend to minutes. Correct? This is the first sign of vitamin A deficiency. Vitamin A deficiency. Fine. If not, your liver is gone. Fine. So when light falls, it's a matter of picoseconds. It forms batho-rhodopsin, then numerorhodopsin in a matter of microsecond, then meta-rhodopsin and meta-rhodopsin 2. This transition takes little more longer time. The initial transition takes less time. As we progress, we take longer to transit from one form to another form. See, picosecond, nano, micro, milliseconds. Increasing. Then after meta-rhodopsin 2, it splits. Rhodopsin means opsin and all trans retinal. Why all trans retinal? See, this is all trans retinal. This is the passport, this is the structure we require to get attached with opsin. Why? The space inside opsin is like this. So if the molecule is this, they can fit. If the molecule is straight, so the straight all trans retinal comes out of opsin. Then it has two destiny. A short cycle which occurs within the eye, then the long cycle which occurs involving liver. কি বললাম? দুটো সাইকেল আছে, একটা ছোট সাইকেল চোখের মধ্যে আর একটা লিভারের সঙ্গে। ঠিক? ছোট সাইকেল যেটা আছে চোখের মধ্যে হয়
সেটা রেটিনার মধ্যে হয়, it occurs within the retina. So we require what? Only one isomerase, and if because that isomerase is located in retina, can we call it retinal isomerase? No, we call it retinal isomerase because of the name of the compound, not by the location. The name of this isomerase is retinal isomerase because it converts retinal isoforms, not because it is found in retina. Okay, these are mistakes. So it takes place. So this is the initial first vision we get when this pathway occurs within milliseconds. Something we see, very small amount of light, there is a light present in the steps, staircases inside the hall, we start seeing. So that is due to conversion of all trans retinal to 11-cis retinal within the retina. Now comes the question of liver. The rest of it is transported via RBP. That means we need proper transporting protein, plasma proteins. If the person is having cirrhosis of liver, then which fraction is affected? Albumin and globulin production. Now these compounds will not be transported faster because of lack of protein. So if you have cirrhosis of liver, then although you have good amount of vitamin A, your DAP will increase due to lack of carrier molecule. Who will carry? That's why I said your liver is a major organ, not retina. So this all trans retinal is transported to liver. Retinal to retinol. How do you convert aldehyde to alcohol? We require dehydrogenase. We require dehydrogenase, aldehyde, dehydrogenase. Alcohol oxidized to aldehyde, aldehyde oxidized to acid. Aldehyde reduced to alcohol. So alcohol dehydrogenase, if you say give retinol dehydrogenase, then that dehydrogenase will convert all trans retinal to all trans retinol. This dehydrogenase is present in liver. Where? In liver. In the liver, again, this requires NADH. This conversion requires NADH. Why it is so unimportant? Because I am telling you, in the next step, all trans retinol is converted to 11-cis retinol. Retinol to retinol. All trans to 11-cis. Isomerase. What is the enzyme? What is the enzyme? Retinal isomerase. It is the same. For this one, same. Because it is changing only cis and trans. So, retinal isomerase. Then it becomes 11-cis retinol. But we require aldehyde. So, what we have to do again? Alcohol dehydrogenase. Dehydrogenase. Dehydrogenase is an enzyme used for both oxidation and reduction. Wherever there is oxidation, there is reduction side by side. So this alcohol is oxidized to aldehyde, but in 11-cis form. Now again that retinol binding protein will carry this to the retina, eye, and then it combines with opsin to form rhodopsin. Again now rhodopsin is ready to
to get bleached by bright light. So when we are seeing in this cycle, which part is involved in our dim light vision? Tell me, from here this point to this point, tell me where we are seeing in dim light vision. Well, easy though. Very good, very good. Throughout the day, we remain in this part, right hand side. Only in the night, this part. If we have rhodopsin intact, then only we can see in dim light. Correct? All these experiments were done by George Wald in 1907. Just imagine, so difficult. He isolated one single rod cell and then irradiated it with sunlight, one single rod cell. In today's lab also, it is very difficult to find, recreate. And then attached one galvanometer at the other end of the rod cell and showed that fall of light shows galvanometric deflection. That means how current is generated, now we will see. যেটা বললাম পুরোপুরি ওয়ালস সাইকেলটা সেটা এখানে লেখা আছে, এখানে জিনিস লেখা আছে বিরাট বড় করে। স্টেপ বাই স্টেপ বলি, ইউ ক্যান মেক আ ফ্লো চার্ট। কোশ্চেনটা কি হয়? কোশ্চেনটা হয়, হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম বিহাইন্ড রড সেল ডিঅ্যাক্টিভেশন, বা what happens when light falls on rod cell, right? When light falls, inside the rod cells, phosphodiesterase activity increases. Phosphodiesterase activity increases. Arrow দাও। Therefore, কি হয়? The concentration of cyclic GMP decreases. Concentration of cyclic GMP decreases. Arrow. Cyclic GMP, cyclic মানে কি বললাম? এটা কি বল? cyclic nucleotide পড়েছিলাম না আগে? The cyclic GMP maintains sodium channel in open state. Cyclic GMP is required to maintain sodium channels of the rod cell in the open conformation. If the sodium channel, if the sodium channel is open, then in what state the nerve cell will be at? Will at be? Very good. Depolarization. To send an impulse we require? বলো বলো, ডিপোলারাইজেশন উল্টোটা কি? আর টু হাইপার পোলারাইজেশন। নিচে নামলো মানে মাইনাস ছিল, প্লাসে আসবে, এসে আবার মাইনাস আসবে, তাহলে হাইপার পোলারাইজেশন প্লাস হবে, ওপরটা তো মাইনাস, মাইনাস 56 ভোল্ট, মাইনাস 90 ভোল্ট। নামলো গ্রাফটা, নেমে 0 থেকে নিচে নেমে গেল, যে নিচে নেমে গেল তাকে কি বলি আমি? হাইপার পোলারাইজেশন স্টেট। তাহলে হাইপার পোলারাইজেশন স্টেটটা কখন হবে? যখন সোডিয়াম চ্যানেল বন্ধ হয়ে যাবে। তো সাইক্লিক জিএমপি কমে গেল, লোয়ারিং অফ সাইক্লিক জিএমপি কনসেন্ট্রেশন, সোডিয়াম চ্যানেল ক্লোজার। এটা কি হবে? সোডিয়াম চ্যানেল কনসেন্ট্রেশন বাড়তে থাকবে সেলের ভিতরে, তাহলে কি হবে? পজিটিভ হয়ে যাবে, হাইপার পোলারাইজেশন হবে। বুঝে গেল? হাইপার পোলারাইজেশন। গ্লুকোজের ক্ষেত্রে কি হয়? সাইক্লিক এমপি কনসেন্ট্রেশন বাড়ে, এই ক্ষেত্রে সাইক্লিক জিএমপি কনসেন্ট্রেশন কমে। উল্টো খেয়াল রাখতে হবে,
গ্লাইকোজেন বা গ্লুকোজের মেটাবলিজমের সঙ্গে সাইক্লিক এমপি কনসেন্ট্রেশন এখানে তুলনা করে চলবে না, উল্টো হয়। No one will explain like this. But if you understand subject by this manner, I guarantee you will never forget. All you need to know the knots, how to untie the knots, that's all subject. Rest you can remember. Fine. So now the closure of cyclic GMP causes hyperpolarization, which sends a signal which is sensed by the brain as dim light vision. Clear? তাহলে এটা হচ্ছে যে কিভাবে কাজ করে cyclic GMP হলো। Now if you remember this particular flow chart, this is not only useful for function of cyclic GMP as a transducing molecule, example, function of retinol in dim light vision, function of rod cell in dim light vision, and key function of cyclic GMP as second messenger. 4 questions, 1 answer. It can be asked in paper 1, it can be asked in paper 2, both. এই দেখার জন্য দেখে নাও কি লেখা আছে, let's go through. এখানে রেটিনলের অন্যান্য ফাংশন দেওয়া আছে, এই কোশ্চেনটাও এবার পরীক্ষায় এসছে। প্রথমে একটা নাইট ব্লাইন্ডনেসের ক্লিনিক্যাল কেস দিয়েছে, তাও বলেছে কি ডেফিসিয়েন্সি সিমটমটা কি বলো, বলা হয়েছে নাইট ব্লাইন্ডনেস, বলতে হবে উত্তর হবে। তারপরে হবে যে কিসের ডেফিসিয়েন্সি হয়, ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সিতে হয়। তারপরে হচ্ছে ভিটামিন এর ফাংশন কি কি আছে এছাড়া, ডিম লাইট ছাড়া, তার মধ্যে একটা হচ্ছে এটা কি অ্যাঙ্কারিং মলিকুল। পড় ভালো করে, ক্লাস 9-এ পড়িস, তোকে লাইন বাই লাইন পড়াবো। অ্যাঙ্কারিং মলিকুল কি আছে, ডলিকল ফসফেট। ফাংশন সিমিলারলি টু ডলিকল ফসফেট। ডলিকল ফসফেট মানে কি, অ্যাঙ্কারিং মলিকুল। একটা প্রোটিন বা একটা কিছু যদি লেগে থাকতে হয় মেমব্রেনের সঙ্গে, তাহলে মেমব্রেনের হাইড্রোফোবিক পোর্শনে ঢোকার জন্য একটা হাইড্রোফোবিক পোর্শন লাগে, সেটা কি হবে, একটা অ্যাঙ্কারিং সাবস্টেন্স। সো দিস রেটিনাইল এস্টার্স, রেটিনাইল ফসফেট, দে অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যান অ্যাঙ্কারিং সাবস্টেন্স ফর অ্যাটাচিং টু দি সেল মেমব্রেন, সিমিলার টু ডলিকল ফসফেট, আইসোপ্রিনাইল পাইরোফসফেট, তাই না? কোলেস্ট্রল বায়োসিনথেসিস পড়েছো তোমরা। তাহলে ফাংশন অফ রেটিনল, রেটিনাইল এক্সটার বোঝা গেল। রেটিনল একটা হচ্ছে চোখে, এটা এখানে আরও আছে, স্কিন মেনটেন সাহায্য করে, বলে দিচ্ছি সব। নেক্সট হচ্ছে এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কুইকলি গো থ্রু, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফাংশন। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই কটা বাজে রে, দেখো, there are 2 types of hormones, group 1 and group 2. Group 1, those who do not require বল, neater question. Who do not require cell surface receptor, they can enter directly into the cell. Group 2 opposite, বাদ দাও। গ্রুপ 1 এর মধ্যে কি কি পড়ে, স্টেরয়েড হরমোনস আর ডিরাইভড অ্যামাইনো অ্যাসিড হরমোনস, যেমন T3, T4, RT3, RT4, কারেক্ট? TSH না, বলছে explain or justify.
is a fat soluble vitamin. It does not require cell surface receptor. So, retinoic acid enters into cell, correct? Now, inside the cell they have intracellular receptor. Like vitamin D has vitamin D or VDR, vitamin D receptor. Then male hormone naam ki testosterone, testosterone receptor, testosterone binding receptor TBR. So retinoic hormone, retinoic acid, they can bind with RNA. So এটা এরকম দেখতে হয়। তাই না? একটা হচ্ছে RAR, একটা RXR। RAR মানে কুইক জোরে, very good. RXR, retinoic acid like associated receptor, retinoic acid associated receptor তার মানে কি কিরকম দেখতে, যেমন ঠিক ইনসুলিন আর ইনসুলিন লাইক গ্রোথ ফ্যাক্টর, ইনসুলিন আর IGF, IGF টা কি, IGF টা কি কোশ্চেন মার্ক। ইনসুলিন নয় কিন্তু ইনসুলিনের মতন, জানি না এখনো, ঠিক আছে। RXR, X, when we don't know anything say it is X, we don't know what is that, but it behaves like RAR and it has one attachment site for retinoic acid. এরকম হতে পারে, বা এরকম হতে পারে, তাই না? both are similar. আরে আরে এটা কি কম্পাউন্ডের নাম কি হলো? তাহলে হয় RAR কমপ্লেক্স, নয় RXR কমপ্লেক্স। Either of these can bind vitamin A binding region. কোথায়? DNA, bring about conformational changes. So, transcription, mRNA, সেখান থেকে প্রোটিন, biological action. কি biological action? 130 different types of
interaction they might show with different proteins, leading to what? How an embryo will grow. তার মানে টিস্যু ডিফারেন্সিয়েশন। বায়োলজি আসলে কি? হলো? 10টা বাজে। আচ্ছা, এখানেই থাক, কালকে পরের দিন আবার নেব। হ্যাঁ, এনি কোশ্চেন সো ফার? হ্যাঁ, টিস্যু ডিফারেন্সিয়েশন মানে এই যা গেল মরে যা। একদম জন্মের আগে আমরা কিরকম থাকি? একটা সেল, সে একটা সেল থেকে এতগুলো সেল হয়েছে তো, তাহলে নখটা নখের মতন, চোখটা চোখের মতন, উল্টো তো হয়নি। তা টিস্যু একটা সেল থেকে ডিফারেন্সিয়েট হয়েছে এতগুলো। হ্যাঁ, এগুলো কী বলা হয়? কলোনি ফর্মিং ইউনিট, ব্লাস্ট ফর্মিং ইউনিট। হ্যাঁ, ইনিশিয়াল যে সেলটা হয় জাইগোট, জাইগোট থেকে সেল হয়। তাহলে এই যে জাইগোট থেকে কোন সেলটা কোথায় যাবে এটা কে ঠিক করে? কিছু জিন্স ঠিক করে। সেই জিনিসটা কীরকমভাবে এক্সপ্রেস হবে, কি হবে না হবে, সে কার উপর নির্ভর করে? কিছু প্রোটিনের উপর নির্ভর করে, তাই তো? সেই প্রোটিনটা ওখানে লাগবে কি লাগবে না কি করে বুঝবি? মনে কর এই সিটটায় যদি এটা থাকে, আমি কি বসতে পারবো? আমাকে যদি বসতে হয় তাহলে সরাতে হবে। তাহলে যদি আমি একটা প্রোটিন দিয়ে ব্লক করে রাখি, তাহলে যে প্রোটিনটা এটাকে খুলতো সেই প্রোটিনটা বসতে পারবে না, ঘুরে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে এখানে কি হবে? এখানে একটা পার্টিকুলার প্রোডাক্ট তৈরি হবে না। কিন্তু যদি আমি এটাকে তুলে দিই তাহলে এবার ফাঁকা, এবার আমি বসতে পারি। আমি বসলে কি হবে? যে প্রোডাক্টটা তৈরি হওয়ার কথা ছিল সেটা হবে। এবার ওটা হলে হয়তো চুলের রং কালো হয়, বুঝা গেল? তাহলে টিস্যু ডিফারেন্সিয়েশনের জন্য এটা কোথায় পাওয়া গেছে? এটা দেখা গেছে এই যে আর্টিফিশিয়াল যখন টিস্যু কালচার হচ্ছে, যে সেল লাইনগুলো না দু একটা পরে জেনারেশন পরে মরে যাচ্ছে। মানে সেটা খাবার দিচ্ছে সব মরে যাচ্ছে কেন? তোমরা দেখলো যদি রেটিনোইক অ্যাসিড দেওয়া যায় একটুখানি, তাহলে ওরা বেঁচেও থাকে। আবার সেই সেলগুলো থেকে পরবর্তীকালে যখন আমি একটা কলোনি ফর্মিং ইউনিট নিয়ে আসি, তার থেকে নতুন সেল তৈরি হয় টাইপটা। কথা বুঝতে পারছিস? সেই থেকে পেয়েছে আর কি এটা। হলো? এছাড়া যেমন অনেক ফাংশন আছে ভিটামিনের, যেমন ইট ইজ রিকোয়ার্ড ফর মেনটেনেন্স অফ ইমিউনিটি, 2 নম্বর। 3 নম্বর হচ্ছে ইট মেনটেন্স দ্য স্মুথনেস অফ দ্য স্কিন। কি করে করে? বিকজ দে পার্টিসিপেট ইন বায়োসিনথেসিস অফ গ্যাগস। গ্যাগস না থাকলে স্কিন রাফ হয়ে যাবে, তাই না? তাহলে গ্যাগস তৈরি করতে সাহায্য করে, এরকম ফাংশন রয়েছে, তাই না? বোন হেলথ ফাংশন রয়েছে, ইমিউনিটি রয়েছে, গ্যাগস তৈরি করতে সাহায্য করে, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের কাজ করে, বিটা ক্যারোটিন। এই যেটা বললাম এটা মুখস্থ করে রাখ। এটা যে হরমোন, গিভ অ্যান এক্সাম্পল। ভিটামিন অ্যাক্টস অ্যাজ হরমোন, ভিটামিন এ অ্যাক্টস অ্যাজ হরমোন, ঠিক আছে? ভিটামিন ডি অ্যাক্টস অ্যাজ হরমোন, ভিটামিন ডি হয়ে যাবে। কিচ্ছু না, ভিটামিন ডি ক্ষেত্রে নামগুলো পাল্টে যাবে। এখানে রেটিনিক অ্যাসিডের জায়গায় এখানে কি থাকবে? ক্যালসিট্রাল। এখানে কি থাকবে? ভিটামিন ডি, ভিডিআর, ভিটামিন ডি রিসেপ্টর, ভিডিআর। আর এখানে ভিডিআর বাইন্ডিং রিজিয়ন। সেম নামগুলো পাল্টে দিয়ে আলাদা হয়ে যাবে। টেস্টোস্টেরন একইভাবে কাজ করে, প্রোজেস্টেরন একইভাবে কাজ করে, ইস্ট্রোজেন একইভাবে কাজ করে, T3 T4 একইভাবে কাজ করে, হ্যাঁ না? একটা মনে রাখবি, বাকিগুলো রিপ্লেস করবি।